In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Atong ampuhan sa mga isunan sa ilang sa adlaw nga tawhan, atong i-extend atong mga kamot, isa padung nila atong ampuhan niya sa balaan o gamahan ng mga Dios. Salamat Lord, duha ka imong mga anak Dios sa ilang pag-celebrate sa ilang birthday karong February Lord. Ang giampo Lord nga dili lang kini ang katapusan ng birthday, but we declare more than birthdays pa sa ilang kinabuhi Ginoo. Among giampo mo asa man sila padulong Ginoo, ikaw magagiya kanila Lord. Tabuni sila Ginoo sa imong nga dugo. Let there be brand new life Ginoo sa ilang kinabuhi Lord. As they move forward Ginoo sa ilang young life, we declare Lord nga ikaw Ginoo mahimong giya kanila Lord. Mahimong fruitful ang ilang kinabuhi, mahimong purposeful ang ilang kinabuhi Lord. They will be an instrument Lord sa imong kaayo, sa imong kalinaw, sa imong mugmaw Dios. Bisan pa sa ilang kinikanan o Dios, among giampo Lord, nga ikaw Ginoo magagiya kanila Lord. Dahil mo silang knowledge and wisdom, na sila Ginoo magapanako sa ilang mga anak ug mga ayo. Lord, we declare blessings for these two young men, Lord. Young men, in Jesus' name we have prayed. Yesterday was the birthday of our sister Nene. Let's give Jesus a clap of yesterday is a crossover, that's 31st, so you are January celebrant, amen. But we want to join you with this one. And she came with senior citizen cake all the way from the office of the mayor. Let's give Jesus a clap of it. We appreciate you. And she brought special gifts also for the church. So let's sing happy birthday together, Sister Nene and the boys. Please help us to stand up. And to help us to go again. Let's go and give them now. Sa bagong nga buwan.